fins aquí el trosset de gamografia. Em veieu? No em veieu? Sí? Sí, vale, ara sí. Fins aquí el trosset de gamografia, per dir-ho així. I ara aquí... Què li passa, això? Per què posa que està inestable? Si la meva connexió a internet està guai. No pot ser inestable, això, home. Bueno, per això, canviem de gamografia de Beltza i ho canviem a... el dia del Tentacle per PC amb Beltza. Capítol 1. I ara ja tenim... Anem-hi. Esteu per aquí, sí? Se'n veu? No hi ha problemes de res ara, no? Vale. Doncs anem a... Un momentet. Aquí. Aprofitem... Tot això, tot aquest tema de la gamografia, ve bàsicament... Espera un moment, anem cap aquí. Traiem la càmera. Ui, un momentet. Que se'm junten les coses, Vale, ara una cosa per aquí. Ara, traiem la càmera aquesta. Vale, perfecte. Hi ha algú al xat o no? Hola. Me se oye, me se escucha, sisplau. No m'abandoneu. Hola, ara. Ara esteu aquí. Vale, perfecte. És que he tingut un moment de pànic. Pànic. Ja es comença a sentir. Ara falta que es vegi. Ara. Meravellós. El dia del Tentacle. Doncs el que us deia, la idea inicial era començar la gamografia, doncs, com sempre, no? Per lo que has anat fent, com vas començar i tal. Mita, així m'agrada que t'agradi el stream, miris, muy ben. Doncs, aquest joc volia començar la gamografia també amb els primers videojocs que vaig jugar, primers coses importants que per mi tenien el món dels videojocs, però vaig veure que al Game Pass estava el Day of the Tentacle Remastered i vaig dir, i si comencem per aquest? No cal fer-ho tota la vegada, cronològicament. I llavors pot dir, doncs comencem amb Maniac Mansion i comencem amb això. Frido, un cofre, espera't, que te'l dono. Perfecte. Cofre enviat, Frido. Ja el tens cobrat. Ahí, rapidito. Rapidit i a la cama, Cortito y al pie, això. Pues anem-hi a... Aquí, nova partida. I ara sí, això es converteix ja a la sèrie de Day of the Tentacle. Quina és l'activitat dels comentaris dels... No. Anem a jugar tal qual. Amb una... Ara no recordo quina tecla és. Es poden canviar. Vale, espera, que sou gilipolles. Hi havia una... Es pot jugar amb els efectes de so antics i amb els imatge antics també. No recordo quina tecla era. Però no és igual, ja ho anirem provant. Sortim d'aquí. Tornem-hi. Sí. No. Oh! Frido! Moltes gràcies. Com diu en Pitu... Que bonic! Amb aquesta música, mana meva. Quin botó era? Ara no me'n recordo quin botó era per... El tab, el shift... l'F1... Ah, l'F1. A part, ho pots canviar al moment, o sigui... Nuevo, antic. Tinc set. Va, deixem-ho en nou, ja que s'ho han currat.
It makes me feel great. Smarter. More aggressive. Ojo, I feel like I could. Like Com I si could. pogués. Com si pogués. Like I could. Com si pogués. Que gran. Take all the world. Conquista el món. Que pot sortir malament. Ding dong. És que no sé si jugar... Look, Hoagie, it's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. No, home, no. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands Grande. off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison. Exacte, és el, And it és looks el like he's de, brought us a note. del fill. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that Purple Tentacle's mutated into an insane genius. And Wow. Dr. Fred's going to kill them both. Que gran. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now I know that I must go back to the mansion. Torneu a la mansió. Us podeu creure que... Amb l'FU, exacte. Que maco amb el pixelado, eh? Sí, és que això és lo rar, exacte, és que em sembla supercuriós. Clar, tu flipa, quan jo vaig jugar aquesta segona part i el Bernat és el protagonista, dic, coño, però si ja ho sé, si és el que feia servir jo per jugar. Que maco. Realment el pixelat era preciós. Imagineu això al 93-94, és que era una barbaritat. Eren putos dibuixos animats. O sigui, era jugar amb dibuixos animats. Que collons, hòstia. Déjate de píxels. És dibuixos animats, punt. Era el Club Super 3 al PC. amb un humor més punzante que el Club Super 3, també s'ha de dir. Sí, la música és... Escolta. Els pollastres. Que gran. Ojo, també que el conductor del cotxe tela, eh? Amb la vaca... Mític. Mitiquíssim. Ojo, la senyora aquella a la finestra. Va, ho deixarem amb remasterizado. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Venga. Hoagie, you No, take pues es care of caso upstairs millor. reconnaissance. I'll maintain Command HQ here in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. Que mític. And I've got a show to set up later tonight. Pues If te va a I'm llevar un late, I rato, don't eh? get to test the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Jo sé on és el Secret Lab. Aquí t'explica pues, com va i tot això. És una aventura gràfica, no em vinguis amb històries. Tenim la versió moderna, diguem, que et surten les coses i amb el botó dret tu pots decidir què fer, o si vols es pot fer la versió antiga. Jo per comoditat ja us dic que farem servir la nova, vale, perquè si no és un... Mira, chicle con moneda 10 cèntimos pegada, pues agafem.
Vale, 4 opcions. Empujar chicle con moneda. Dar chicle... No. Pues agafar, no? It's stuck to the floor. Vale. Molt bé. Empujar timbre. Usar. Ting, ting. No passa res. Vale. Abrir I'm puerta. not leaving this motel until I find those tentacles. Vale, primer hem de buscar els tentacles, els tentacles. Vale, on està el... Ui, per què va cap allà? Aquí, amb el botó, amb la rodeta. A veure què passa amb l'octavilla. Mirem It's l'octavilla. from George's hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Vale, bien por George. Podem obrir la porta. Cap dins. Bueno, ara fem això. Teòricament hem d'anar al d'això secret, vale? Però primer mirem una miqueta la casa. Com és? I left my little black book at home. Vale. Per utilitzar el telèfon, d'acord. Sleek design, sturdy construction, attractive housing. All in all, a fine phone. Un gran telèfon. Vale, mirem la llibreta. Gee, Dr. Fred doesn't have a penny. Vaya por Dios. No, en sèrio? Ni un puto duro té? Gee, Dr. Fred doesn't have a penny. Pues res. Fotos de la família. Boy, the Edisons are a spectacularly ugly family. Heu vist el calendari? Amb en Darth Vader? Wow, it's from my favorite movie. Ai, Star Wars! És Star Wars! Buenas, Pulgatejana. Benvingut a Videoviciats. I look so goofy on video. És una puta obra mestra de joc, totalment d'acord. És meravellós aquest joc. Aquest no sé què ha dit ara. Vale, somria a la càmera, molt bé. Ja et dic, jo fa 30 anys que el vaig jugar i ara està al Game Pass de PC i vaig dir, pues l'hem de portar. Me'n recordo algunes coses, però d'altres estic molt perdós, evidentment. Bé, doncs anem cap a fora. A veure el telèfon aquest, aquí s'hi haurà la monedeta. La monedita! Hola. Es pot utilitzar el telèfon? No, perquè està fora de servei. Out of order. Que ho posi no vol dir que ho estigui. It's signed, here's your EPA grant. Keep up the good work. Hi from Mommy. Ronnie, 83. Vale. No tinc res per agafar-lo al terra encara, no. Vale, no sé si em deixarà anar cap amunt. Hoagie's got that part of the house. Vale. Bueno, doncs anem cap al laboratori. On està el laboratori secret? A dintre del rellotge. Aquí està. Ah, sí, també està a PlayStation Now, no ho sabia. Easy peasy. Doncs ja està. Ja hem entrat a la primera seqüència del joc. Laverne, how'd you get upstairs? Am I upstairs? I got lost. Seen any tentacles? What's a tentacle? Oh, mira, ya ha arribat el doctor. I whipped up in my spare time. Made good pets, actually. Until one of them tried to take over the world. Però bueno, tampoc és res de l'altre món. Sí, acabo de començar fa res al joc. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Did you say Bernard? Bernard! Mitals. Okay, you're free to go. Maleït. Yes, thank you, human. Now I can finish taking over the world. Yeah. Wait! Oh, yeah. Now I remember. He's incredibly evil, isn't he? I té manetes. I'll try to talk him out of it. Que gran. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do?
Leaping lab rats! Dr. Fred. What have you done this time, you meddling milk toast? Now Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humans. Our only hope now is to turn off my sludge-o-magic machine and prevent the toxic mutagen from entering the river. Però ja està fet, Isn't ja it a està little late contaminat. for that, Doctor? Of course, that's why I'll have to do it. Yesterday, to the time machine. To the time machine! Les letrines, que This mítica. is all your fault, Bernard. Behold, children, the Chronogon. The Aw, Chronogon. can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive. Have any people ever been hurt in this thing? No. Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Que gran. Una pel·li d'això podria haver estat increïble. Vamos. Well, I'll be. Que gran. A veure. En pixelate. Bernard, float over here so I can punch you. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. What could it all mean? Sí, la veritat és que té un punt bilitet, la veritat. Però bueno, és que, clar, per representar viatges en el temps i astrals, l'espiral de vèrtigo és mític. See yesterday. I les letrines, bueno, canvies les letrines per a cabina de telèfon i tens bilitet. After all, he is a doctor. It works! I can't believe it! I can't believe it! And they said imitation diamond wasn't good enough. Vaya, per Déu. Hosti. Uh-oh. Pixelao. Un heavy surfeando, eh? Això no sempre es veu, eh? Ye old. Els antics. Aquesta és la Bern. Capachao, capachao. Capachao. Una letrina, como no. Cheap mail order jewels. What happened to Hoagie and Laverne? I don't I knew I should have bought a real diamond. Are they alive? My dials say that the larger specimen landed 200 years in the past, Mare meva. and the other is stuck 200 years in the future. Well, hurry up and bring them back. No puc. I will, as soon as I get a new diamond. Then Yeah. all your buddies have to do is plug in their respective chronogons and... Plug them in? Where is Hoagie going to find an electrical outlet 200 years in the past? És un problema, sí. Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we going to get Hoagie plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. Busca els planos, In cony! this house somewhere. Hem de buscar els planos, doncs. Now what am I going to do? Busca els planos. I think I made myself perfectly clear. Step 1, find plans. Step 2, save the world. Step 3, get Get out. out of my house. Let's get cracking. Que gran, de debò. Vale, ja portem en Bernard o encara no? Ara. És meravellós. Doncs això, diu que hem d'aconseguir un nou diamant i hem vist abans que no té ni un puto duro. It can't do anything without a new diamond. No podem fer res, interruptor principal, provarem a veure què passa. I don't want to cause any more trouble. Vale, sí, per si acaso ho hem fet.
Letrina, donem un cop d'ull. És que són letrines, tio, és que... Esperem que... Maybe I put them upstairs. Els planos, sí. That's got to be it. Hem d'anar a buscar els Upstairs. planos, vale, d'acord. És que són letrines. It's empty. Menos mal que està There's vacío. nothing to get. Vale. Ara veig que quan poses el d'això per damunt et surten les coses, perfecte. Això ho podem desactivar o activar o què? There, it's off. But it's too late now. To do, aviam, per fer. Què tenim per aquí? It's Dr. Fred's design for a super battery. It's capable of storing up to 1 gigavolt with a charging time of only 0.01 seconds. Wow! Vale, espera un moment, a veure si puc baixar una mica la música. Volumen. Perquè a vegades és que no se senten ni els diàlegs. Vale, renovar de partida. Tutum, sol·licitud de patente, tablero d'anuncios, podem agafar. Ho agafem. Got the plans. Ah, però s'han els We plans. have to flush them En to sèrio, però? Hoagie. How did you get over there? Pensava que havíem de buscar uns altres planos. Vale. My ingenious super battery design, please. Please? A la basura. En You sèrio? really flushed them. Yes. Down the toilet. No. Through time. Using the highly sophisticated time flux hydraulic vortex chamber I've installed in each chronogen, you can flush small inanimate objects to each other through time. Està bé. Per passar-nos-lo entre nosaltres, molt bé. Flush small inanimate objects to each other through time. I? Hello? Aquesta porta un globo. Fred, can you hear Mare me? meva. Globazo. Drat. Did you hear something? No. Let's see if what's-his-name catches on. Oh, great. I'm stuck in colonial times, tentacles are taking over the world, and now the toilet's backing up. Okay. Come over here. It's your old pal, Dr. Fred. Dr. Fred, how'd you get in there? I want you to pick up those plans you see in the chronogen. I està okay? superben... O sigui, no doblat, Bring sinó them to superben... Fred Sí, doblat en Edison. anglès. He's my great, great, Molt ben great, interpretat. great, great grandfather. He'll know what to do. You need the plans to make a super battery so you can plug in your chronogen. Que gran. Okay, if you say so, Bernard. Good boy. Does he have any experience with electronics? Bueno, Well, I alguna once vegada, saw him sí. take 3,000 volts directly through his head without batting an eye. Didn't he pass out? Well, he was already passed out when it happened. Time for me to save the world, I guess. Molt bé. A salvar el món. I ara aquí podem canviar de personatge. So as soon as Hoagie gets that battery working, we're set. I'm afraid not. We Vaja. still need a diamond for the main unit. And your friend in the future needs power too, if she's still alive. Alive? Esperem que sí que estigui viva, no? Hem vist que sí. Get me out of here. I like trees and everything, but this one has got to go. Vale. Anem amb aquest. Les letrines amb les letrines, com ha de ser, sí senyor. Obre la porta. This door appears to be locked. Molt bé. I aquí està l'enxufe, que no puc enxufar a cap lloc. On hauré de posar la bateria, segurament. This door appears to be locked. Vale, també... És que selecciona hasta el campo. Vinga, va. Ah, vale, mientras... Ah, vale. Cutesen. Hombre, Franklin. The power of the heavens will be mine! All mine! If only we had some nasty weather! Que gran. I aquí anem a parlar amb en Franklin.
Era en Franklin, oi, aquest? Sí, però a vegades que sigui tan recambolesc és complicat, perquè ho fot més difícil que sigui surrealista. Buenas, Franklin. Hablar, venga. Hi there, mister. Franklin, Ben Franklin, soon to be known as the inventor of electricity. Do you know Red Edison? He's a scientist guy, too. Red Edison? A scientist? He's just an innkeeper who pretends to be a scientist, and he's not very good at doing either one. I can't believe Washington and Jefferson picked his inn, of all places, to write our Constitution. Shouldn't you say the discoverer of electricity? You think the ultimate power in the universe is just under some rock waiting to be discovered? Ha! I, Ben Franklin, am going to summon power from the sky by sheer force of genius. You are truly whacked, Ben. Huh, that's what they said about the man who invented bifocals. Wasn't that you? Good point. Guess they were right. I wonder what Red would say about that. Who cares about that crackpot? Ja us dic que aquest joc ens el prendrem en calma, O sigui, per disfrutar-lo com ha de ser, és que tots els textos tenen... Tot el guió és brutal. I need Red to help me save humanity. So he's a missionary now, eh? Well, why not? Can't be any worse at that than he is at inventing. So, where's this Red guy at? Down in his secret lab, of course, neglecting his guests. Sempre laboratoris secrets, tots. What's so bad about Red? What can you say about a guy who spent the last 4 years perfecting a left-handed hammer? He's insane. Mira, para el And Flanders. he steals other people's inventions, too, before they can even apply for the patent. Not that I'm bitter. Que enorme. Aren't you the $100 guy? The $100 guy. Interesante Not idea. bad. Well, see ya. Carry on. Podem agafar això o no? Per aquí hi ha algo. Momentet. Vale, doncs per aquí no podem enlloc. Tornem-hi. Aviam. Aquí tenim els planos i un obrellaunes. Toca't les pilotes. Anem cap a la casa. A ver, espera. Cofre. Soc incapaç de... En sèrio, de... Soc incapaç de recordar el nom. Ala, ja tens el cofre. Cotxe. Mirem el cotxe. It's totally covered with crud. With crap. Making it dirtier won't help. Vale, no es pot fer res. Continuem. Buzón de correus, l'obrirem. Hi ha una carta. L'agafem. Coño. Ooh, the Pony Express. El Pony Express. No l'Orient, el Pony Express. O sigui, cada vegada si hem d'enviar alguna cosa serà ràpid, això. Vinga, abre la porta i cap dins. Hombre, aquest sortia el primer. What's up? What's up? Don't feel like talking, huh? Vow of silence or something, probably, right? Que gran. Well, that's cool. I have something for Red Edison. Do you know where I could find him?
Later, dude. Ai, merda. M'he saltat la frase. Espera, faltava una frase aquí. What's up? What's up? Great hat, Ara. man. I dig the three-corner idea. Vaya monòleg. It's like the pyramids, you know? I heard pyramids are supposed to have weird energies. És que m'estic imaginant els guionistes fent aquesta part del joc. En plan, no, el tio s'estarà parlant sol durant mitja hora. Later, dude. Vinga. Jo entenc que el d'això secret estarà aquí dins, com l'altra vegada. Però bueno, anem a investigar una miqueta primer. Mira, aquí hi ha gent... Puerta batible. Aquí s'haurà d'omplir alguna cosa, imagino. Aceite. Agafa. Agafa-ho tot. Això? Ah, vale, és la... No ho he vist. Agafa els espaguetis. Recordeu que si en algun moment estic perdut us demanaré ajuda, Perquè sempre hi ha algú que vosaltres veieu que no veig jo. Ah, no. Hazlo, no me da la gana. Vale, molt bé. Despensa. Obre la despensa. I can't open it. Vale. No hi ha res més per aquí. Una porta. Mira, el cubo l'agafarem. Potser l'hem d'omplir d'aigua. Ara és momento acaparador, de tot el que trobes. It's already open. Vale, perdó, Perdó per estar ja obert. Oh, que humos, tio. A veure si em deixa. Cubo con... Ah, molt bé, noi. Molt bé. Una gota, Una gota. Anem a veure què li passa al senyor aquell. Per què està tan acollonit? En Jen Hancock. Yo. Hello? Què passa? Tens What's fred? up, you cold? Cold? I'm freezing. Ah, cony, que té fred, vale. Pensava que està acollonit per alguna cosa. Why don't you build a fire? Sí, no? Well, I keep asking Jefferson to build a fire, but he won't. Says he needs the log for posterity and won't part with it. He's going to give the log to starving children? I don't get any respect around here. Why, I bet if George I spent the winter in Valley Forge, Washington was cold, we'd get some heat in here. What are you guys doing in here? We're writing the... La Constitució, home. We're drafting a constitution for the United States. Don't say draft, you'll only make me colder. Wimp. Why don't you have some hot coffee? Oh, I can't stand coffee. Vaya. It makes me irritable and want to bang my head against the walls. Joder, pues no hi ha forma de... A mi és que el leño em recorda... Jo el record que tinc de leño és de Twin Peaks, de la senyora amb aquell tronc. Whoa, I can relate. Well, please don't do it around here. Mejor que no. Shouldn't you guys be working instead of just sitting there? Writer's block. We can't think of any amendments or anything, so we put a suggestion box over there. Ah, molt bé. I don't suppose you have any brilliant ideas. What about free sandwiches for all roadies? No, there's no such thing as... Don't say it, dude. I've heard it before. How come you sign your name so big? Astigmatism. You mean you have, like, a childhood complex? All right. The truth is that a friend once told me that women go
crazy over guys with a big signature. Tot pel final per lo mateix, per pillar, O sigui... Awesome blanket there, dude. Thank you. It was given to me by my dear old colorblind Aunt Hattie. Well, I gotta go, dude. Ai, que gran. Sí, perquè aquí podríem fer foc i ja està. Thomas Jefferson. Vinga. Hey, tall, dark, and spiffy. My name's Hoagie. Hoagie. Well, how quaint. I am, of course, Thomas Jefferson, noted scholar, musician, horseman, student of the sciences, member of the bar. Joder, con el ciències aquest. Oh, sure, I've heard of you, dude. What's in the can, Tommy? Thomas. My name is Thomas. Oui. And this, my chubby friend, is a time capsule. Filled with remembrances of our time to be revealed 400 years hence. En el futur on està l'altra? La Lawrence? No, Laurie? Laurie. So, how's the time capsule going? I'm sorry to say that except for my log, we haven't got a thing. Per tant, s'hauran de buscar més coses. Could you start a fire, please? No! I'd love to oblige you, young man, but I can't. This is the only log, and I'm saving it for posterity. Dude, is that like the Constitution? Right now, it's just a constitution, I'm afraid. We hit a slight creative block right after the preamble. That's why we put up a suggestion box over there. Que la gent t'hagi d'ajudar a fer la teva Constitució té collons, també. How can you let Hancock suffer like that? A real man is warmed by the fires of his spirit. A veure, un You momentet. should Un momentet, que tinc visita. Ah, te vas? Vale. Que la Sònia marxa i m'avisa que marxa. listen to Tornem-hi. Washington relate his experiences at Valley Forge and take heed. Molt bé. Has anyone ever told you you're a very snappy dresser? Why, Snappy yes. dresser. I studied at Virginia Coat and Technical, where I majored in color theory. I was captain of the varsity cravat team. Those are impressive credentials, Tom. Thomas. Thomas, que no, ni Tom ni Tommy, cony. Thomas, que t'ho ha deixat clar la primera vegada. Dude, I loved your work on the Declaration of Independence. Ah, thank you. What was your favorite part? Me gustan las S que parecen Fs. Me gustó la parte que dice nosotros el... Esta. I like those S's that look like F's. I see. Well, later, dude. What? What's going to happen later? Aviam, intentarem agafar el leño i et dirà vete a tu casa. Sorry, I'm saving it. Hombre, It's en going George. to be a famous log. Excuse me. Yes? Yes. Whoa, you're like George Washington. Very much yeah. like him, according to my wife, Mrs. Washington. Awesome. Awesome. Indeed. Weren't you president or something? Yes, I am. I expect to be chosen president unanimously. I'm very well connected. Do you think I should be the ecology president or the education president? Em sembla que l'ecologia és molt important, depèn de quants... Aquest. Depends on how many cherry trees you chop down. Well, I am quite the adept tree cutter. Men still tell tales of my youthful Vale, prowess. m'acaba de recordar una cosa. Would you give me a demonstration? I don't see why I should. I've been thinking about what you said about cherry trees. Però si no he dit res. Pondering the great truths, eh? Well, Yes. I bet you've lost it. You couldn't cut down a tree to save your grandmother. lost it, have I? Why, I'd show you a thing or two if there were a cherry tree nearby. Ahí But está. as you can see, there isn't.
I only cut down cherry trees. Family tradition, you understand. Cherries only. There's nothing out there but cedar and kumquats. Per tant, segurament necessitarem els cerezos per poder fer això, la llenya, i aquí tenim un arbre amb fruits. Salut, Hogi, salut, hòstia. Semblava, això ha sigut quasi com una de les cartes de Stream, doncs, Quin susto, per favor. Doncs hem de buscar de fer que aquestes fruites es facin vermelles. Això m'han recordat ara, sí senyor. Una pluva xapada en oro, flipa, Hey, keep your hands off that. A veure què diu la Constitució. They don't seem to have gotten too far. Vale. Aquí hi ha un detector de humo. Aquí tenim institut de patents, una carta. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Mare meva, comencem a tindre tantes coses ja a l'inventari. Bueno, primer hem d'anar a buscar... It's closed. Cap dins. Aquí el tenim. Hey. What is it? Hòstia! Que justo, Fridu! Gatico bueno! Gràcies per passar-te un ratet, Fridu. Ens veiem el pròxim dia. Adeu i merci. Tu, cara me suena amb Manel Fuentes. You look kind of familiar. Of course I do. I'm Red Edison, the inventor, not to mention owner of this inn. Perhaps you've seen my picture in some important scientific journal. Bueno. Then again, maybe not. Do you know Ben Franklin? Quasi el conec. Vaya Franklin? gilipolles. I would never associate with that overstuffed goofball. He has the stupidest idea about glasses with one red lens and one blue one. What are you doing? I'm inventing, you simpleton. What's it look like I'm doing? I know an inventor who looks a bit like you. Well, it's not one of my sons, that's for sure. It appears that I, Red Edison, foremost genius of my day, am to be the last in a long line of gifted inventors. No, habrá más. My nearly indistinguishable sons have decided that they want to be artists. Arte. I think it was Jed's idea. Or is it Ned? Ah, well, the left-handed one at any rate. Must be some sort of bad blood on their mother's side. What are you inventing? It's a complex metal device designed to minimize paper entropy. A veure. What are you inventing? It's a complex metal device designed to minimize paper entropy. La entropia del paper. Vale. Well, see you later. Anem a donar-li amb aquest You senyor... might if you cut that hair a bit shorter. Anem a donar-li la carteta. La carteta no, era... això. La patente. Super battery, eh? Yes. Brilliant design. Sometimes I amaze myself. Perquè no ets Now, tu. all I need is oil, vinegar, and some gold. Vale. Tenim oil. Ah, excellent. Perfecte. I need that for my super battery. Vale, què hem dit que ens faltava? Hey. What is it this time? What was it you needed Vinagre for that i or, battery no? again? Oil, vinegar, and gold. I still need the vinegar and gold. Let me know if you happen across any. Vinagre i or, exacte. Bueno, a veure què tenim per aquí. It's covered with plans and junk. Junk, directament. Usar tablero d'anunci. No, això no. Aquí. Bata laboratorio. Hey! Only employees are allowed to use that lab coat. It looks more like a raincoat than a lab coat.
Vale, no tenim res més per aquí. Hem d'anar a buscar, per això, vinagre. Vinagre. L'or ja saps on és. Hòstia, ara... Those founding fathers are driving me nuts. Flag design changes every 5 minutes. Well, as soon as I'm done with this, I'm making them a flag ready or not. La bandera, és veritat que havien de fer la bandera. L'or ja saps on és? Hòstia, ara m'he oblidat. Ah, cony, és veritat, tens raó. Mira, Sam and Max. Aquí està en Sam. Sam and Max, qui era dels dos? Ara no me'n recordo. En sèrio, per tant... The late Max Addix. Max, His Max aquest. petard runneth over. A lamentable fate for such a patriotic dude. Vinga, som-hi. Anem a la porta. Aquí és l'habitació d'en George. Ja està bé. Li hem desfet el llit. Tirar de la cama de George. La podem fer servir? No, fa el mateix tot el rato, perfecte. It's all rumpled up. ¿Por qué será? Tirem del cordó, a veure què passa. Here I am, don't get your curls in an uproar. Joder, pues ja tarda un milisegon. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. Hòstia, jo no me'n recordo de... Clar, però tu l'has jugat últimament, Jaime, aquest? En sèrio, Hugi, deixa ja. Imagino que quan aquesta està aquí hi haurà alguna altra cosa que podré fer. Però tu l'has jugat últimament, que el tens tan fresc, aquest o què? Jaime. I told you guys I'll get to the flag next. I'm working as fast as I can. No em facis spoilers, que si necessiteu ajuda us ho dic. Take your time. Vale, per això el tens tan fresc. Don't tell me you've got another design change for the flag. I've got another design change for the flag. I knew it. What's the current brainstorm from our fickle founding fathers? A ver, se le podía poner una gallina metálica cromada. Què tal una calavera amb escorpions a la boca? Podria tindre un holograma en alguna part? Necessitem una noia amb biquini i cuero i ja... Bueno, posem un holograma. It should have a hologram on it somewhere. Oh, what the heck. At this point, I'd do anything just to have it over with. Put the pattern on the table and I'll look at it when I'm done with this job. Vale. Havíem de fer el disseny de la bandera. I don't want them. I know that already. Gosh, I never want to mess with history. I don't want to. Gosh, I never want to mess with history. Looks comfortable. I couldn't sleep in here with all the racket. Who asked you to? Vinga, Betsy, què tens a The dir? guys downstairs say they want a big family crest, and in the four corners they want a keg, some babes, a guitar, and some drumsticks. And underneath it all put, America rocks. Just put the plans on the table and I'll get to it. No tinc res per deixar allà damunt, no? Encara no. Vale, sortim. Següent porta. Hey, what's that on the plans? It looks like a secret backwards message. Oh, it's just a coffee stain. Agafa els planos. I don't understand that technical stuff. I don't quite see how it can fly. Això és d'en I'd only Franklin. mess it up. Aquí el vinagre. Això deu ser. Botella de vino. Molt bé. Obrim el... Grody, man. I don't go through people's underwear.
I don't wanna. I don't wanna. D'això me'n recordo. I don't wanna. Nah, there's printer's ink on the sheets. Nah, there's printer's ink on the sheets. Aviam. Ah, vale, el cepillo pel cotxe, a lo millor. No, anem a acabar de donar la volta. Hòstia, d'això me'n recordo, crec. Les dents del cavall. Hi, horsey. Hi yourself. Wow, you can talk. Me'n Wow, so recordava. can you. What a coincidence. I didn't think horses could talk. Maybe they just never had anything to say to you. Ever També és think of veritat. that? You mean horses have been snubbing me my whole life? Correcte. Well, if you want to put it that way. Is this some kind of a trick? I don't do magic. I'm just a horse. Que grande. Nice teeth. Thanks. I paid quite a bit for them. Did I mention how great your teeth look? Thanks again. Com els ensenya? What's a nice horse like you doing in a place like this? Hey, I live here. What are you doing here? Vinga, va, I'm digue-li. trying to get back to the future and save the the world. world. The future, huh? And I thought that. O Franklin dents d'or guy o was dents up. brutes. Well, Poden ser I gotta les dues go. coses. See you later. Alligator. No. A veure. I don't wanna. I don't wanna. Bueno, cap aquí. Abrir puerta. Ostres, és veritat. Ostres, me'n recordat aquests, tio. Question is, which one's stuffed and which one's the real McCoy? I assure you that we are both real, but we are neither one of us McCoys. We are Edisons, Ned and Jed. Aquests són els who? fills de... Does it really matter? Even our dear father can't tell us apart. Home, és que és difícil, He only knows that one of us is left-handed while the other is right, but that neither of us are following in his tiny scientific footsteps. Hold still, Jed. So, I'm almost too frightened to ask, are you the marble delivery man? Or the model? The model, sóc el model. Deu desestimar ja. Si el repartidor està bé que... I dic que sóc el model. I'm the model. Should I take my clothes off now? Sí, No. martell per escarrans No, perquè you per most estar fent servir definitely un should detall, not. per això potser no We funciona bé. couldn't get your body shape right anyway, unless we cemented two slabs of marble together. But then your statue would have a big seam in it. That's okay. It would have one anyway. Look, don't call us. We'll call you. I ja està. Dang. Com dient, no et trucarem pas. I'm the delivery man, okay, if I unload in here? Ignorant. Actually, we are well supplied with medium, so thank you, no. This ain't medium, it's the extra large stuff. Pum. Please go away. We artists are Ens very estàs molestant. sensitive to your kind of people. What kind of people? Big, dumb people. Hola, no fa falta insultar tampoc. Buenas, Jordan, ben retornat. Una hora i mitja, una hora i quart al telèfon, Déu-n'hi-do. Espero que hagis pogut solucionar almenys el problema d'aquesta persona, home. No. No el passarem del tirón ni de conya. Això és sèrie. Aquí avui començo. D'aquí una estona, doncs, quan ja veiem que estic una mica avançat, tallem i la setmana que ve continuem.
El vull saborejar bé. No vull anar amb presses, vull llegir tots els textos, vull que ens riguem tots amb els textos que estan escrits. No sóc repartidor de màrmol, però el rock és la meva vida. I'm no marble Clar, és delivery que man, but rock is my life. en anglès té més sentit el doble joc. I'm sure that's terribly amusing where you're from. Where exactly did you come from? Del Valle, The va. Valley. Ah, the beautiful Shenandoah Valley. If Shenandoah. only you could be there right now, eh? Wouldn't that be nice for both of us? Aquest és aquells que et diu cierra la puerta por el otro lado. Cierra... Sorry, hope I haven't jostled you. Too late. It must be Nad's. Or is it Jad's? It's Nad or Jad's head. Vale, amb aquest podem parlar? Quantes coses per fer-li amb aquest? Wow, doesn't even blink. Please do not perturb my model. I si l'empeny? Wow, doesn't even No fa res. blink. Please do not perturb my model. Vale, doncs sortim. Perquè aquí no em deixaran fer res més. Anem cap dalt. Cap a l'escalera aquesta. En gatito! Empenya el gat. Oh, hòstia! Yipe! Mangy flea-bitten, rat-batting mouse muncher. Aquí tenim la pintura. Vale, això ja ho tenim. La cama de net... mira, són els llits d'aquests. Where am I gonna put it? És molt pequeña. Where am I gonna put it? Where am I gonna put it? Sí, però t'agafa el martell i m'ha dit que és el d'en net. A veure... Ups, comencem a tindre moltes coses ja aquí, I puc fotre l'aigua d'això? Que foti el camp, el gat? I don't wanna. I don't wanna. Pintura roja con agua. Nah, I like it the way it Vale, is. pues... Anem a fer això que me'n recordo. Baixarem. Has dit que agafi el martell. Crec que ho he intentat agafar abans. M'ha dit que no. Ah, hòstia. Please give me back my hammer. Estava clar que... No. Please give me back my hammer. No te'l vull tornar. Please give me back my hammer. Vale, pesat. A veure, primer m'he d'adaptar als d'això encara, Please give me back my hammer. Vale, ara te'l torno. Sí, martell. Però res, no puc... No em deixa. L'he agafat, sí, l'he agafat i m'ha dit que me'l foti per allà. A veure, deixeu-me anar a mirar... I això? Jabón. Doncs l'agafem. Ah, vale, clar, per això s'havia de fer vindre l'altre. Empeny. No way, I'd be busted for sure. Aquí està l'altre encara aquí. All done here. Bye Vale, now. era pel sabó. La cama de George... Pues ja està. Oh, de veritat, Hoagie, no cal. Wee! Wee! Vale. Havia de vindre la dona aquesta per poder agafar el sabó. No? I don't wanna. Vale, perdó. Sabó amb The aigua. water's all sudsy now. Nothing to clean in here. Vale, doncs haurem de netejar el cotxe, imagino, de fora. Ens feia falta, recordem, era or i vinagre. Imagino que el vinagre l'haurem de... haurem de vinagrar d'alguna manera, això, no?
Això és vi, si no del vi em dirà, dame de vino. Ah, mira, espera, aquí està. Hòstia, és que no es veu, tio. Martell, aquí, coger. Vale. Say, that's a left-handed hammer, you know. Ho sé. I invented it myself. It was for my ungrateful slob of a left-handed son. Oh, well. Vale, aquest sí que me'l deixa agafar. Vale, doncs tinc una idea. D'això ja us dic, pràcticament no me'n recordo de res, Tinc alguns records, com el que he dit abans de que hem de pintar les fruites de l'arbre. Però aquí ara el que farem és canviar-li el martell. I com és un martell per a zurdos, imagino que la liarà parda. No, agafa'l. Agafa. What for? ¿Cómo que? Ah, empujar. Joder. Vale. Em pots tornar el martell? Please give me back my hammer. Please, give me back my hammer. Para zurdos. Aquí. Y ahora la... Venga, home. Oh no. I've lost it. Oh, where hath gone the muse that once guided my hand with such care? Must gran. inspiration be so transitory? Must art be so cruel? Hòstia, pues l'altre martell l'he vist de casualitat, O sigui, allò de refilón. I'm a failure. Don't say that, Ned. Espera, vaig a fer una cosa, Father was right. perquè si no els textos We potser no els Edisons podeu are llegir made bé. to be Vale? scientists, not artists. Ho posarem així. Dear brother, we must be strong in these times of creative adversity. Així almenys es llegirà bé. Why don't you let me take over for a while? I'll clean this rubble up and start over. You relax. Have a cappuccino. Millor. Ja, em sembla que els posaré així els jocs a partir d'ara, sí que siguin moderns, perquè així és bo, I think mira. you're coming out quite well. Exacte. Ara s'ha de posar l'altre, clar, molt bé. I ara aquí canvia això, que encara no hi havien vingut aquí. I està la senyora flipant. Vale. Això hem canviat el futur, ja. I wonder if there's anything to eat in it. Ja té I gana. don't wanna. Ja té gana en Hoagie. These dudes might get mad. Vale, amb aquest ja està, no? Ja no hi hem de parlar més. Sorry, hope I haven't jostled you. Too late. Que putos repipis cabrons que són. Vale, doncs fotem el camp d'aquí. Això ja ho tenim. Mientras tanto... How about an amendment that the president has to be a human being? Please, this is serious business. You're right. Vale, això em dona l'idea de que millor hem de fer alguna cosa per intentar que el president sigui un animal. Vale, ara el que volia fer és anar a rentar el cotxe aquell. Imagino que potser puc fer alguna cosa amb això. El cotxe estava aquí. Vale. I don't wanna. Ay, usar cepillo. Ahí está. Dum-de-dum. Ah, vale. Clar, netegem el cotxe i automàticament plou. Bravo. No me'n recordava d'això. I ara en Looks like a Franklin... big storm. Hòstia, clar. See, this is why I never wash my car. I aquest ja ha tornat amb el seu llamp. Hey, Ben, Oh, it's you. Oh, it's you. where are you going? What about your experiment? Even science sometimes gets cold on account of rain, my boy. Que tonto. But how are you ever going to get lightning if you're not going to stand out in a storm? To be frank, which I am, I don't know. The science of electrodynamics, much like Clar. your mind apparently, is still in a state of relative infancy. Back to the drawing board, I say. Quin tio més What tonto. a genius. Vaja, i no sé si s'haurà deixat alguna cosa. Potser s'ha deixat algun tros de fil per allà.
Anem a veure. No, no s'ha deixat res. No hi ha res per aquí. Ah, sí, anem a l'arbre. A veure si puc pintar. Aquí. La pintura. Pim pam. Ah, va. Ya tenemos un cerezo. Y ahora li diem en Washington: ¿tú no sabías tallar cirerers? Pues vinga, som-hi. Anem-hi cap allà. Ups, merda. Que l'he ficat fora. Ah, espera, deixa'm fer una cosa. Que tinc aquí una llum que em molesta ara. No la vull liar. Vale, ja està. Vale. Ui, ara s'ha fet gran això, ara. Que condena. Perdoneu, les fantasies aquestes. Es veu més petit ara, pot ser? M'ho sembla a mi. La proporció. Ah, és igual. En sèrio, Hoagie, ja està, de debò. Vale, anem a... Aquí, a parlar amb aquest. Excuse me. Excuse me. Yes? Yes. Demasiado... És que Cold no enough s'ho dia for you? abans. Cold? Cold. Why, you don't know the meaning of the word. I spent a winter at Valley Forge. Now that was cold. Why, my Ja spit estem would freeze el before it hit the ground. tio vacilant d'infància. Cool. Extremely. Cold, clar. Jocs de paraules en anglès impossibles de traduir. Excuse me. Yes? Vale, cerezo. Es cierto que tiene los dientes de Do you madera. really have wooden teeth? As a matter of fact, I do make use of artificial teeth. Hòstia. I find them to be far superior to the ordinary enamel variety. Que fort. Don't you have a problem with Mare meva. splitters? I've been to war, boy. No one who's heard the thunder of musket fire, smelled the sulfur from a cannon blast, and felt the fear in the hearts of his comrades is going to be bothered by a little thing like, oh, blast it. Well, Pájaros what about carpinteros a la boca, woodpeckers? ojo, No está mal. Hardly. Wow, what do you brush them with? I use a toothbrush, much like everyone else. And a bit of wood polish, of course. Doesn't that taste awful? Fatal, Not tindre un if you sabor take them horrible. out first. Clar, te les treus abans, no? Els hi fots cera. Que gran. Where could I get some of those? They're rather expensive. Mine were custom made for me by my good friend Paul Revere. Didn't he ride a horse through town naked? I believe you have him confused with someone else. I've been thinking about Anem a what pels you said cerezos. about cherry Els trees. cirerers. Pondering the great truths, eh? Well, would you give me a demonstration? I don't see why I should. I've been Vale, thinking about what you said l'hem de about picar. Li hem de cherry dir trees. que no ets capaç. Pondering the great truths, eh? Well, I bet you've lost it. You couldn't cut down a tree to save your En grandma. Washington no en pot. Lost it, have I? Que Why, no I'd show you a thing or two if there Agafa'm were a el cherry cubata. tree nearby. Allà en tens un. But as you can see, there... Oh, well, what do you know? There is a cherry tree out there. Well, let's go chop the sucker down. Vinga, a veure si tenim fusta ja. Uf, pues no l'he tirat al cap de poc. Hòstia, d'una tacada, molt bé, Molt bé, Washington. Come down from
Bien. Try to Per understand. això necessitàvem tallar I'm l'arbre, stuck in cert. this. Bien, bien. Acabes de desbloquejar... Hòstia, no, a la Laverne. Voila! You're quite a man. Molt bé. Yes, I know. Bien, ja podem accedir a la Laverne. Ja podem anar a l'infern. Scratch one kumquat tree. Vale. Aviam. Hem d'aconseguir l'or i hem d'aconseguir el vinagre. Imagino que el vinagre el aconseguirem passant-lo pel temps, no? Vaig a provar una cosa, a veure si... Una tonteria, eh? A veure què passa. Obrirem el bosson. Puc ficar el vinagre dins? El vi I don't dins? wanna. Ai, I don't wanna. I don't wanna. Vale, no. La carta? I don't I wanna. don't wanna. No fa res de spoilers. Si estic molt I'd perdut, rather not. ja... I'd rather not. I'd rather not. Lo bo és que I'd puc rather anar not. ràpid aquí I'd provant rather coses. not. I'd rather not. No, deixa'm... No m'ho diguis. No m'ho rebentis. Sisplau, Jaime. A veure. La idea que jo tinc és enviar al futur la botella de vi. El que no me'n recordo és com ho fèiem, això. A lo millor si guardo... Aquí és d'on m'ha agafat? Sí, de... O no? I don't wanna. Aquí la botella de vi, a l'armari. I don't wanna. No. Aquí no hi ha res. No puc guardar la despensa? I don't wanna. No, tampoc. Ah, vale, espera. Aquí. Li puc donar la botella de vi a aquest tio, no? Thank aquí li you. qua. This is exactly the sort of thing I need for the time capsule. I'll bury it tonight, and it won't be seen for hundreds of years. Future generations are in your debt. Whoa. Perfecte. I ara ja puc agafar el tronc aquest, no? Sorry, I'm saving it. Per què? Però si ja no et fa It's going to falta. be a famous log. Per què? Dóna-me'l, home. Yo, Tom. Thomas. How can you let Hancock suffer like that? A real man is warmed by the fires of his spirit. You should pesat listen en to el foc de Washington relate his l'espíritu. experiences at Valley Forge and take heed. So, how's the time capsule going? Very well. Now that you've provided that fine recent vintage wine, I plan to bury it this evening. Vale. L'enterraré aquesta nit, perfecte. Later, brah. Doncs ja la podem anar a buscar... What? What's going to happen later? Perfecte, anem a canviar... Ha dit que passarien 400 anys, a lo millor... Anem a avançar amb en Bernard, de moment. Però abans... Dragwolf... Aquí. Dragwolf... Aquí. Hala. Ja tens el teu sobrecito, Dragwolf. Iris, per tu. Vale, aquí no podem fer res més. Pues anem cap... Ah, mira, aquí està... Generador hamster. Sí, aquí fan falta hamster. Anem a parlar amb el doctor. Hey, Dr. Fred. Hey, Dr. Fred. We need to do something. We have to do We something. have to do something. What do you suggest, college boy? No diamond for the central unit, no power for the chronojons. A mutant monster of my own creation, roaming the countryside, taking over the world. Over the It's world. a dark day for mad science.
Why can't we just fix the time Perquè machine? et falta el diamant, home. It needs a whole new diamond. no sé quantes vegades t'ho he dit Now ja. where am I going to get the money? Bake sale? Bake sale? Do you realize how much a diamond costs? 2 months of the Costa una groom's miqueta salary? més que vendre reposteria, sí. $2 million. So, you've got money, don't you? No. Well, Ni I un duro. didn't get all the money I expected from that TV show about us. We had to rent out our mansion as a hotel just to make ends meet. I és veritat, perquè van fer una sèrie de Marian If only I had Mansion signed a that Canadà. contract in time. És veritat, això. Van fer una sèrie... Va durar 3 temporades, crec. I després la van cancel·lar, ja està. Tot i que estava bé, però no hauria ser tan àcida com el What joc. contract? Well, after that incident when I was possessed by a meteor from outer space, somebody decided to make a show about us, but Veus? they didn't pay us anything. All we got was a cut of the video game. Vale, està parlant del videojoc. Wow, that thing made millions. Yes, I forgot to sign the royalty contract in time, though. Gràcies, I Jaime. still have it in my safe upstairs. Busquem el Let's go contracte. get the contract out of the safe and sign it. I forgot the combination. But that's so stupid, Dr. Fred. I know. It gives my enormous brain nightmares. Every night I dream about opening the safe, but I find something horrible inside and slam it shut. Over and over again, night after night. Is that why you drink so much coffee? I haven't slept in 2 Hòstia, years. vaya tela, en 2 anys. You're going to get really chafed hands doing that. Sorry, coffee jitters. Maybe you should switch to decaf. Que gran. No, then I'd fall asleep and Clar, el que no vol és the dormir. dreams would come. Pobret. How's the mad scientist biz? Not too lucrative lately. We're living mostly on the income from renting out our mansion. That and Edna's tips from her exotic dancing. Hòstia. Well, gotta go Bueno, save anem-hi. the world. Anem a fer la volteta. Good luck. Amunt. Vinga, amunt. Vale. Podem sortir, no? Mira, aquí està la mòmia. Obrim el correu, si hi ha alguna cosa. No, res. It's empty. It's empty. I guess not too many birds bathe in the evening. No, i menys si no hi ha aigua. Amb aquest puc parlar? No. ¿Dónde vas, Bernard? Primo Ted muerto. Hey, Ted. Un altre monòleg, imagino. Talkative as ever, eh, Ted? Aquest és el que estava a la banyera en el Manic Mansion, crec. Boy, I haven't seen you since I was here 5 years ago. Vaja. Més que l'esquelet, aquest sortia... Estava a la banyera, crec. You haven't changed a whole lot. I tampoc era molt parlador. You know, I bet you'd really like my friend Hoagie. I tal, que cabron. He's a roadie for a heavy metal band. Well, I wish I had as little on my mind as you do. Mare meva. Purple Tentacle's probably taking over the planet by now. Amb els seus bracets. Con sus bracitos púrpuras. We've got to go back in time to shut off the sludge machine. Well, I'd best be on about saving the world. Vinga, anem-hi. Anem a veure si...
El... Hòstia, nen. Em porta records. No sé, no recordo com s'ha de fer, però... Hombre enmascarat, a parlar amb aquest lladre. Hi. Don't sneak up on me like that. What are you up to? I locked my keys in the car. I don't see your keys in the car. Actually, I lost them somewhere. If you're locked out, why break into the trunk? I have a spare set of keys in there. Nice crowbar. D'aquí necessitem la palanqueta. Thanks. Don't even think about asking to use it. I need it. No, jo tampoc vaig arribar tan lluny. Ho he vist en vídeos després, a posteriori. See you later. És Yeah. muy difícil. A ver, parabrisas. ¿Qué posa? Pues limpia, me guarro, ¿no? Someone wrote wash me in the dust. Some people think that washing one's vehicle will make it rain. Oh? Uh-huh. Pista per lo que hem fet ja al passat. Vale, aquí no podem fer res. I think it's locked. Vale. I podem anar cap al camí, no? En algun lloc ha d'estar enterrada la botella de vi, dic jo. I dic jo que amb 200 anys ja no hi haurà prou per... Ah, mira, que sortia en l'aigua. Tuberías actualmente inactivas. I'd like to, but there's no time. I per aquí no puc passar. Keep out. Area contaminated with industrial waste. Vale, per aquí no puc passar. La cartilla, octavilles, res. Puc empènyer? I'd like to, but there's no time. I'd like to, but there's no time. Més coses. Ataques contra vacas asombran. Hombre triangular visto en el lugar, vale. I tal. amb els seus bracets. Vale, anem a fer una volteta per la casa, a veure. It's on the other side of the window. Ah, vale, està per dintre. Aquí. Copy, coger... Ja el tenim. Hòstia, que mítico. Toing. I Que gran. hate that clown. Aviam, què tenim per aquí? Rejilla, mira la rejilla. Air conditioning, I guess. Acabo de fer algo o...? No, vale. Mesa llena de trastos, chimenea. Hòstia, cap amunt. Ventana, aquí una polea. Vale, tenim una manivela, molt bé. Podem obrir la finestra? It's already open. Ah, va, està oberta ja, perfecte. It's not exactly the Ritz. No vas... Vale, aquí és on estan els germans aquells, no? Crec que sí. Aquí no hi ha res per agafar. I wouldn't want to strain myself. Ui, perdó, no vaya a ser que te canses. Per favor. Què hi ha per aquí? Una taula amb una llum. Obre la trampilla. Aquí s'hauran de posar alguns planos o alguna cosa, no? Entenc. Hòstia, quantes coses, de moment, mogollon de coses.
Aquí és on estava el cavall, no? Hòstia, Hey, el dels, aren't you lo de weird los Ed sellos. Edison, the El paramilitary hàmster, nut? vale. Why, yes, És el fill. Do I know you? Sí. Yeah, I'm Bernard Bernoulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. No, doesn't ring a bell, but I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. So you gave up the crazy military commando thing? I'm much better now. I don't have those bad thoughts anymore. Now I collect stamps. Ben fet, ben fet. Exacte. Això és el que anava a dir ara. Quan acabés la conversació que en l'ordinador podem jugar al Marilyn Manson, anava a dir. Ara provarem. That's quite a nice collection. Can I have it? No. I mean, no. No. They mean a lot to me. Sometimes I think they're the only friends I've got. Vaya, por Dios. Pobret. Nice hamster. Does he do tricks? Bueno, No, he just en el sits primer there. explotava si el I fities al used to have microones. a really smart hamster, but something happened to him. Ahí está. ¿Qué le pasó al hámster viejo? What happened to the old Bueno, hamster? hay un microondas. Ya un- I don't remember. When I try, all I can think of is a flash of light and this horrible sound. What was the horrible sound? Ahí, urga, urga. It was sort of like ding. Oh God, I hear it in my dreams till this day. Pobret. That hamster really should get some exercise. Sí, una miqueta. Well, Està gordaco el he happens hámster. to work down in the basement sometimes, but then he starts sweating, and then he gets wet, and then he gets cold, and then he refuses to work. Your Jolín. dad or the hamster? Are you making fun of me? Una miqueta. No, I get upset when people make fun of me. I just meant... Ojo, els pelacos del braç d'aquest Makes senyor, me so mad. I just want to relax. I want to relax. I'll be okay if I just focus on my stamps. Aquí. I així aprofitem la paldada per ficar en les altres cosetes. ¿Son todos tus pasatiempos tan entretenidos? Are all your hobbies this fascinating? I don't have any other M'avorreixo. hobbies. These stamps are my whole life. If anything were ever to happen to them, Ai. How are the folks? well, Dad's in the basement doing an experiment. Mom's in the next room spying on a honeymoon. Ted's in the front yard. Holding up a bowl of lard? Well, it's a bird bath, actually, but it rhymes better your way. Well, hope I didn't get you too excited. Bye. Peace gran. be with you. Vale, doncs el que dèiem, anem a provar l'ordinador. Mira, que maco. Jeepers! Que grande. Sóc jo mateix. Agafem el surfero. Estem tenint un déjà vu de fa un parell d'hores, eh? Que gran. I ara aquí jugues i ala. A part és la mateixa versió. Vinga, va. Ja coneixem la d'això. La veritat és que és un detallazo que posessin la versió del Manic Mansion en aquesta segona versió, en aquesta segona part. Total, per cabia en un disquet de... És que, un mega, va, un mega pa allà. Vinga, va, que ho hem vist abans ja.
El traiem, que ja... El que no sé aquí com es guarda partida, ara no... Cargar... Aquí, guardar. Farem un guardado. Sala del raro. Ojo, Sala del raro. The number to call is 1-800-STAR Wars. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. That's right, an incredible... Joder, qué susto. Estava dient algo de Star Wars, la tele. Bueno, estava aquí. Ordenador. L'ordinador només està per això, O sigui... Pel joc, i ja està. Res més. Amb l'MS2... Maniac Mansion, punto. Jeepers! Intentem agafar i et dirà... Hey, don't touch my stamps. Després ho mirem, Jaime, abans de marxar avui. Intentaré agafar el hàmster i em dirà no toquis el meu hàmster. Ah, doncs no. Vale, doncs no podem... Anem a veure per què hem hagut de canviar l'estàtua. Jo crec que serà aquí, no? Sí. Abans teníem l'estàtua que tenia l'espasa aquí. Jo crec que aquí es quedava enganxat amb alguna cosa. I al posar això... Vale, sí, ja me'n recordo. Aquí, si no recordo malament, empenyies a l'enfermera de fora, però com aquí estava l'espasa abans, se li quedava enganxat alguna part de la roba, sortia i tornava a entrar. Ara, a l'haver canviat això de cantó, no? Simplement anirà cap a... Podem parlar? Tirar recte i aprendre pel sac. Excuse me. What is it? I'm rather... Say, aren't you Bernard Bernoulli? El mismo. You must have me confused with some other Bernard Bernoulli. No, you're the one. You're the one. You broke into our mansion a few years ago to save your little friend. What did you come for this time? Millor no t'ho dic, el que estic mirant per aquesta vegada. A veure... Aquí. Estic tratant d'evitar un tentàcul conquisti el món. Soc tècnic, he vingut a reparar el parada de vídeo. És un secret, no li puc dir, va. I'm a repairman. I've come to fix your VCR. Aquí. There's nothing wrong with my VCR. You keep your paws off of it. Vaya. How's Dr. Fred doing? Well, he's still upset about the family financial situation, seeing that it's his fault and all. És culpa But seva. he seems a lot better now that he stopped sleepwalking. O sigui, no només tenia malsons, sinó que a més tenia... Era sonàmbul. How did he wreck the family finances? Well, we should have made millions on the computer game they made about us. But the resident genius locked the contract in the safe in his office and forgot the combination. La trobarem la combinació. What's wrong with sleepwalking? Ordinarily nothing. But when Fred sleepwalks, he remembers the combination to the safe. I'd find him in the office, opening it, screaming like a cat in the oven, and slamming it again. Per tant, li hem de treure el cafè i que se'n vagi a dormir. Really scares him. Unfortunately, I was never able to catch the combination since he works it so fast. Bé. How did he manage to stop sleepwalking? Cafè. He stopped sleeping. Fred drinks a lot of coffee. Me, I only drink decaf. Ai, mare, jo admirava tu estàtua. I was just admiring your statue. Thank you. It's been in the Edison family since colonial times. One of Fred's ancestors carved it. This is quite an array of gadgetry you have here. Yes, it's the best surveillance system in the state. Is that a Plexus 7000 VCR? Plexus 7000. It sure is. It's got a dual-tape speed motor with cobalt casing. Don't touch it. Don't touch it. Are those xenophobe crystal matrix monitors? They sure are. They're so clear you can see the fleas on the bedroom walls. Don't touch. Don't touch.
Do you think I could play with these a bit? Una Absolutely miqueta, deixa'm not. jugar una miqueta. I'll let you get back to what you were doing. Vale, ara... Come back anytime, you big hunk. Anem a provar el que deia de empènyer... Eso era. Well, you know what they say. De l'altra If you manera wanna de save quedar the world, agafada allà i tornar gotta cap push a dins. few old ladies down the stairs. Quina mala llet. Vale, què tenim per aquí? Fotografia. Fotografia de l'Elvis, no és això? It's signed, Edna, thanks for giving me the fever. No, Edna might come back and she scares me. No, Edna might come back and she scares me. It looks like a physics professor I knew in the 2nd grade. Hòstia. No, Edna might come back and she scares me. No, Edna might come back and she scares me. Ooh, baby, what a man. No, Edna might come back and she scares me. Vale, per aquí. Hem d'anar a mirar els monitors. Looks like the hallway. Però mira-lo. It doesn't seem to open. It won't budge. It won't budge. Ara, havíem de mirar 57. Something strange is going on in there. És un tio amb una pistola? Something strange is going on. Not too interesting. Not too interesting. Aquí no passa res. Looks like the hallway. I see a large pulsating lump with blue stripes on it. I aquí posa 57. Ah, vale, vale. Quan aconseguim que el doctor deixi de beure cafè i vagi cap allà, haurem d'estar aquí vigilant la contrasenya. Perfecte. Pues res, ja podem sortir d'aquí. I anem cap a baix. A veure les portes. A F. Obre la porta, va. Què tenim aquí? Green! Hombre! Bernard! Bernard! What are you doing up here? Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Does that answer your question? No. Yeah. Hey! What's up, Bernard? A veure. ¿Qué piensas que estará haciendo Púrpura ahora? What do you suppose Purple's up to dominar now? el món! Well, he wants to take over the world, so I figure he's up to something devious. Conducting cryogenic experiments on small animals? I wouldn't doubt it, but I was thinking more along the lines of politics. Hòstia, política. Want to help me save the world? I'm afraid to leave the room. In fact, I don't think I can even move from this spot. Purple scares the daylights out of me. Heu vist aquí el casco de Trooper, de Star Wars? Vinga, sí, és veritat que aquí et tocava una banda. Green tea and the sushi platter? We're doing great! We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Intoxicating 3-part vocal harmony? Volume, man, volume! We have a chance to win a Grimy Award as the loudest new band. We're Hostia. pulling out all the stops. Que bruto. Weren't you looking for a new guitarist a while back? A l'altre joc, sí. Yes, but we decided to go with a guy who plays power tools instead. We can generate a lot more sound that way. Are you working on an album? Yeah, we're doing a CD called Rap on the Forehead. I've got a few tracks hooked up through the stereo if you want to hear them. Vinga, provem. Have you gotten any airplay? No, we're a little too experimental for most radio stations, but we have a huge following in the club scene. That's great. Yeah. Yeah.
Why the litter box? Have you got a cat? Don't ask. Ah, vale, això, això és una d'això. Vale. How does a tentacle sit in a beanbag chair? Oh, that part's easy. Getting back salir, out of it no? was hard. Que gran. Can you actually use that bowling ball? No, Purple brought that in here after he grew arms. He got really discouraged, though, because he doesn't have fingers. Clar, només té Well, see you later, dos Green. bracitos. Yeah! Good luck in saving the world, B-Man. Vale, no recordo per què era, però això ho hem d'empènyer. Perquè em foti cap a baix. Sí. I... cinta de vídeo l'agafarem. Si em deixa, clar. Pic. Yo quiero el casco de Trooper. Interruptor para encender y apagar. Vale, imagino que... ¿Qué tal puc fotre aquí? I can't use a videotape with that. Ah, vale, que no és... Pensava que era un vídeo. Wow, this is loud. Hòstia, la tortilla. Ha caigut. Va, ja puc parar. Páralo, Paul. Páralo. Whew. Ratonera, què hi ha per aquí? It's pretty small. Nah. No. La puc agafar, la bola de bolos? It looks too heavy for me to pick up. Que ets un nyicris. Bueno, doncs fes una cosa, empeny-la. Dar bola de bolos... No, a ningú. Fora. Bola de bolos, no quiero bolos terráqueos. Planes para dominar el mundo. Anem-los a mirar. Uh-oh, this looks like it might work. El què? Ah, vale, que és tan bo que I podria don't need funcionar. to take over the world. Aquí hi ha més coses, per mirar. Planes... Ah, vale, que és tota la pissarra. Ja, però és que no la puc agafar, la bola. It looks too heavy for me to pick up. Ah, vale, que la puc... Usar boles I conductores. don't think I can do that. O sigui, no la pots agafar? I don't think I can do that. It looks too heavy for me to pick up. Però la puc utilitzar. I don't think I can do that. Vale. Per tant, ha de ser amb algo de l'habitació. Con estèreo? I don't think I can do that. O potser la puc agafar amb alguna la manivela? I'd rather not. Libro de texto? Què collons és això? The Chicago Manual of Thermodynamic Flux Induction Circuit Design. Vale, doncs sortim. La esmeralda frufru hurtada. Vale, anem a l'altra habitació. No em facis spoiler, Jaime. It's useless. No one will ever be interested in my design, so I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. How appropriate. I can't even do this right. Tinta que desaparece. Pues l'agafem. Ah, no puc passar, és veritat. Parlem amb en Dwayne, home. Bernard, com et My dius? name's Bernard. What's yours? Dwayne, isn't that depressing? Gee, you look depressed. Una miqueta. What clued you in, Brainiac? The stooped shoulders and long face. Hòstia, és que no hi ha res I'm millor having a crisis here. que donar-li A warehouse contestacions of al anguish. irònic. O I'm sigui, a amb algú que et novelty parla goods irònicament. designer by trade. I've come up with some fabulous ideas. A veure. The exploding lollipop, itching powder gum, and reverse 3D glasses, to name a few. The problem is, no one likes my designs. Bueno, I send no n'hi ha them per tant, all home. over the world and no one responds.
I just wish someone would say they liked one just once. Oh, woe is me. I like your design ideas. Li podem dir, no? Well, I didn't mean you. Ah, yo no cuento. What did you say your job was again? A veure. I'm a novelty goods designer by trade. Inventor de juegos y novedades. The problem is, no one likes my designs. Però no I t'has de send them possessió, home. all over the world and no one responds. I just wish someone would say they liked one just once. Oh, woe is me. Pobret. Maybe I can help cheer you up. Segur que sí. Oh, I can hardly wait. Why don't you try whistling a happy tune? I invented a whistle that turned your lips green. Nobody liked it. És que aquí vol tindre els llavis verds. Maybe some calisthenics would help. Last time I tried calisthenics, I ruptured my spleen. Ugh. Let's discuss philosophy. Okay, here's my philosophy. Life is completely pointless, especially mine. Han dit... Nietzsche had some Nietzsche interesting sempre és la ideas along solució. those lines. Oh, who cares? Philosophers are all failures like me who couldn't make it in a real profession. Nice music they pipe in here, huh? It's from the Elevator Classics series. It seems like this one tune has been on all day. I've never been so depressed in my life. Never mind. Sí, aquí està clar que s'ha de fer alguna cosa mitjançant la ratonera. Aquí dirà, no llego, no hi arribo. I can't reach that from here. It doesn't seem to open. Vale. Nah. Manivela... Ah, espera, potser si li donem això... I'd rather not. Vale, no sé, potser se sent útil. Vale. Fot-li una castanya. Except for those beef squigglies, I got everything I want out of there. That buzzing fluorescent light makes the beef jerky look especially attractive. Vale. I hem de posar la moneda, no entenc? I'd rather not. No? Vale. No tenim res per aquí. Aquí... D'això sí que me'n recordo. No recordo per què, però... I'm sorry to do this to you, little fella, Ens but veiem al it's for futur. the future of the whole planet. Hòstia, quins records. Ja tanquem. Sí, hi ha coses que sí que les recordo. Aquesta em va quedar gravadíssima al cervell. Després ja amb l'altre ja ho agafarem. Televisor. Encén-lo. This beautiful 4,000-carat diamond can be yours today. 4.000 For the special quadrinats. rock-bottom introductory 2 price milions. of $2 million. The number to call is 1-800-STAR-WARS. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. Ah, vale, això és el que se sentia a la tele al principi. I ara aquí... Ahí està. Agafem les claus. Crec que aquesta porta, en el joc original, vale, tenia... O sigui, mai feia falta tancar portes, però tu tenies la d'això de cerrar. Jo crec que és per aquesta porta, perquè si no, no pots agafar aquestes claus. I aquestes claus faran falta, està clar. Couch Potato Shopping Channel, Wanda speaking. I want to buy a diamond. Però no tinc els calés per That will fer-ho. be $2 million. Do you have a major credit card? I have a numbered Swiss bank account. Hòstia. What's the number, El del Pujolet. sir?
It's 846-427-35327. No hay ni un I'm duro. sorry, the Credotron shows that account to be empty. Bueno, primer haurem de fer l'altre. Aquí tenim un suèter. Aquest suèter My grandma gave me one like this for my birthday. l'haurem d'agafar, està clar. I aquest està roncant com una morsa. Ahem. Late night? Sí, perquè és de nit, no? És de tarda, vull dir. Estoy tratando de salvar el mundo. I'm trying to save the world from a nasty tentacle. Ni caso. What's with that guy in the next room? What do you do to cheer up a failed novelty designer? Veus, aquí m'aniria a veure una de les vostres cartes ara per fer-li un susto i despertar-lo. Ice cream usually brightens me right up. Nice room you've got here. És l'habitació dels cors. It reminds me of the greeting card store I used to work at. En sèrio? I had an uncle who snored as loud as you do. I a darrere hi ha alguna cosa, també sembla. The steelworks next door complained about the noise. Well, thanks. You've been really helpful. Que gran. Espera't, aquí. Aquí sí. La ranura. Oh. Ja està? No havia de caure del llit o Too alguna cosa? late? Try a fickle finger's fate. Stick in a dime and you'll have a good time. Oh, pensava que cauria del llit. Oh, quina ràbia. Bueno, res. Obrim la porta. I diria que les claus que hem agafat hem d'anar-les a buscar. Aquí tenia... Ah, vale, ja me'n recordo. Hem d'anar fora. No tenim aigua, no. Aquí. Vale, li donem les claus a aquest home. Here, perhaps these are your keys. Where? Gimme. Hey, thanks, pal. Keep the crowbar. Thank you, masked man. Ara, aquí ja... Drat. What sort of person would carry around this many keys? Però no era un vòmit, això, no? Era una crep. Ah, vòmito simulado. Vale. I ara ja puc agafar... això. Com ha d'estar enganxat al terra, per fer servir una clau d'aquestes. Vale, i ara tinc xicle amb això. És tan escarós. Ai, mare meva. Quin horror. Vale, ara agafem la pistola. Hey, Hòstia, boy, vale. you missed the party. You and the clown were having a party? És veritat, no he parlat amb aquest encara. No, last night. At the Novelty Good Salesman's Vale, Convention. les dents, perfecte. I tell you, we Novelty Good Salesmen know how to have a good time. Vaya. Has Don anyone ever Pardo? Què told you collons you és Don look like Pardo? Don Pardo? That's strange. My wife No, says aquest I és look família like del Charles Franklin, Lawton. d'en Ben Franklin. Oh, Són want a iguals. Sure, lay one of those Havanan babies on me. Vinga, esos habanos. Thought I was gonna blow your head off there, didn't you? Vale, i ara... Vale, sí, You sí. were right. Recordo. Necessitem un habano d'aquests sense explotar. Vale. You shouldn't smoke. It's a bad habit. Bé. Cert, no fumeu, nens ni nenes. Deixa d'escollonar-te ja, cabron. Every time.
Vale. Puc agafar-ho això o em dirà alguna cosa, el senyor aquest? Dius que parlar? En sèrio? Now just calm down for a second. Ah, que no puc agafar. Si m'apropo se'n va. Jump, you little sucker. Ah, vale, per això ho havia d'obrir. Ouch! Molt bé, molt bé, molt bé. Vaig tenint reminiscències ja, a poc. Repugnante montón de basura de una fiesta. Agafa basura. I don't even want to touch that gunk. Vale. Li donem un altre cop de puny a aquest. Poing. És inevitable. No puc evitar, perdoneu. Vale. Vale, el cafè. Ah, mira, aquí és on està lo de les proves, no? Està cafè i descafeinau. Cafetera. No puc agafar? Agafa la... Ah, no, cafetera és això, vale. My, what a big coffee. It's already perking away. Tenedor. El microones, pobret. Hi haurà algú dins? I'm not touching it. These models have a history of leakage. Quin fàstic. Puc fer servir, però? No. Empujar? I'm not touching it. These models have a history of leakage. Ja ho he leakage. sentit, d'acord. Vale. Tinc cafè, no? Aquí estan descafeinat i cafè. Vale. Mare meva, quantes coses tinc ja. Rentadora, donuts, cinnamon machines... Obrim l'armari. L'embut, l'agafem. La porta, si la tanquem, què? No, no hi ha res. És que ja tinc la paranoia de que s'ha de tancar totes les portes per trobar coses. Vale, aquí mullarem alguna cosa. I amb la secadora... Aquí no hi ha res. No, rentadora... This is as open as it gets. Vale, no hi ha res. I don't think this thing will ever work again. Vale, si la tanquem. It's stuck like that. Vale, per què podem necessitar l'embut? Ara no ho sé, no hi caic. Per canviar... A veure, què tenim per aquí? Tenim el vòmito simulado, serà d'aquest senyor? That's one of the few places where fake barf isn't useful. Vale. Genial. Vale, què volia fer? Volia anar a provar... Ah, sí, la moneda amb el senyor que dorm. I el senyor dormido... Aquí, pim-pam... Era aquesta? Sí. A veure si amb una altra monedeta... El traiem fora del llit, no? Equiliquà. I aquí tenim el suèter, que ja el podem agafar. Ew, it's soaking wet. I aquest no dirà res més. Ahem. Res. Oh, never mind. Què dius? A mi em va costar que les dents anessin cap allà. No pots utilitzar la palanca a la màquina que falta? Quina màquina falta? Ara m'he perdut. A dalt, a dalt. En cap dalt. La màquina de dalt, a veure. Hòstia, ni me'n recordo la màquina de dalt. La de les xutxes. Hòstia, ara estic perdut, Jaime? No, hem agafat la palanca d'aquí. A veure, tenim un xicle, tenim...
It's already open. A veure, és que no sé de què em parles ara. Has pujat massa. A veure. Baixo. Aquí? Aquí no. I si li foto el... I'd rather not. No, millor no. Aquí li havíem de fer alguna cosa perquè el tio es cabregés. Vòmit, I'd rather not. That's one of the few places where fake barf isn't useful. Sí, però few places ja són dos, Ah, espera, aquest. Hey, wanna see a neat trick? Ai. Ara pillarà un cabreig de la hòstia. Neat, huh? La mare que et va parir. My Pony Express stamps. You ruined my Pony Express stamps. Not to mention 5 years of therapy. Get out of my room. Que grande. Jeez, what a grump. He should really try to find some outlet for those... I ja tenim segells. Negative feelings. Que això ho haurem d'enviar al passat en Hoagie. Get out of here. Va, xerrem tranquil·lament. Don't push it, man. Don't make me do something I'll regret. Hi, Ed. Don't push it, man. Don't make me do... That's exactly what I don't want to do. Vale, aquí no hem de fer res més aquí ja. A veure, a més d'això. Tentacle rescata, devuelve Esmeralda. Que cabron s'està fent amb el control. Aquí vols dir, no? I'd rather not. A veure, la palanqueta. Ya estamos con los spoilers, ¡Hostia! Vale. Agafa-les totes. 1968? Vinga, una a una. Teniu temps, no? 1974? Que gran. Oh, 1977. 3 hores després. Ja... Que gran. Vale. Aquí estava el de la pistola. Room 101. I'm just a failure. Este suéter? My grandma gave me one like this for my birthday. Vale. Potser li podem donar la tinta aquesta? I don't think I could get him from here. A veure. Hi. Please, I'm too depressed to talk. Amb aquí li hem de donar alguna cosa, està clar. Ah, sí? Li puc tornar el llibre? Sí, de fet només ens interessa això, és veritat. Hey, leave the rest of my stuff alone Vale. get out of here. Que sí, espera. Get out of here. Espérate, el llibre. ¿Dónde está? Aquí. Té, per tu. Té, guapo, té. Hey, you fixed it. I guess I can forgive you now. Sometimes I do stupid stuff and I don't even know why. As if my body were being controlled by some demented, sadistic puppet master. Well, we all feel that way sometime. Pues sí. Ara vols parlar amb mi? Well, hope I didn't get you too excited. Bye. Peace be with you. Vale, pues farem una cosa. Ho deixarem aquí per avui. Vale, farem un... Ho deixarem aquí. Guardar. I la setmana que ve continuarem amb el capítol 2 d'aquest fantàstic joc.
I abans mirarem a veure què collons és això, bonificació. Tenim mira, imagino que són coses que et van donant, són extras. Bocetos de la casa... Que bonics. M'encanten aquestes merdes. El cotxe... Que guai. George lives here. Pull the bottle on crate on floor. Això és una pista o alguna cosa, o què? Aquí tot ben legal, El que saps que sobretot que no surti el... Projecte Maniac 2 es deia, No deia Tentacle, no, Maniac 2. I això va fer en Peter Chan. En Pichan. Que guai, aquí no hem estat abans. Són brutals aquests arts, tio. Ara li haurem de fer li haurem de fotre cafè descafeïnat. Hòstia, espero recordar-me la setmana que ve tot això, Mare, que xulo. Aquests dibuixos sense trazo, directament les aquarel·les, són brutals. Ui, esto és spoiler? El número 11? Que guai. Hòstia, n'hi ha 156. Mare meva. Bueno, no fem més spoilers. Mira, això és la intro. Això és l'storyboard de la intro. I això? Lo van canviar i li han ficat un pòsit damunt. Que guai. Què més hi ha per aquí? Comentaris de desarrollador? No. Vale, doncs bàsicament són això. Pues res, senyors. Ens veiem fins aquí al primer capítol del Day of the Tentacle. Espero que us hagi agradat, que us estigui agradant. I d'aquest primer capítol de la meva gamografia, moltes gràcies per estar aquí, gràcies per acompanyar-me tota aquesta estona, Jordan, Iris, Jaime, que estàs per aquí, gràcies per tots els que us heu passat aquesta estoneta, i ens veiem, doncs això, la setmana que ve, dimecres, no sé en quin dia visc, el dijous per la tarda, i res, ara ens veiem pròxim dies el diumenge amb en Jordan, per la nit, ja sabeu, a veure si és possible ja que aquesta setmana que ve, que aquest diumenge acabi ja amb els Little Nightmares 2, amb els petits malsons. I res, això, ens veiem diumenge i moltes gràcies per estar aquí i, bueno, pues, videoviciats, videoviciades, ens veiem aviat. Adeu! That number again, 1-800 Star Wars. Call now. Tell them Yoda sent you. This beautiful 4,000 carat diamond. That's right, an incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. That number again, 1-800 Star Wars. Call now. Tell them Yoda.